E ala mai tupe sa maua ia ona soli ngā tūla whono. Ia o lea la ua ia ele tātou i loilonga ni tai au ia e tusa o le mana onga fo i o le tātou pili tau whaofi nā e numera iwa. Ia whātara whātu le mamalu o lautou whionga i sintoa ia o tupu fo i mahe o le tunuu ia o sui o i tu malo. Malo le tai au manuia tai le tai au a fua vi ia le alofa ma le angarelei o le tua o lo tau lima ina pea lo tau soifua ma lo tātou wola. Ia o tātou maua i fwoi nei tai au fo ma le tai au tutoa i lo na angarelei. Ia malo a fua ai lau o maua na lana pule wha soifua. Ia malana pule wha soa o tātou maua ai nei a wanoa. Tau tua i fo i lo tātou atunu o e ala i lo tātou ngā ruanga i whono whaitu la whono. Whatalo whatu fo i sui malu o le malo, whionga i le whatonu i a Samana, whionga i le lo i sili langalanga, whionga i a Rui Hall, ia ma le whionga i le komisina langalanga o le sunga i a Tuli. Ia malo whaafitai tali wala au, tala mai fo i uto au e tusa o whaatala ulatu a le komiti, ia ona o le sa i ringa o ia tu la fono. Ma wai se nganga o le fono fai tu la fono ai maise o le senati. Ia a wamana onga o le malo o le nei pili, o le pili sa whaatala sangaina e le ofisa o le kovana. Ia, le mea lewa ala watu i lau sunga le suilo i sili, whionga le te whaton sili ma le sunga le sui komisina. Ia, tala mai o tau au. Ia, whaatala whaat fōile. Ma le ifo mai, ma le tala mai o ala o whionga le presidente, ma lo le soifua. Ia, alo, ia, lau whionga i le sui whatun loi sili, o sunga Roi Hall. Le whionga i le whatun sili i a Samana, ia ma le whionga fo i le sui komisina, sunga i a le tuli. Ia le manatu ua umona tau au ina, ia kopi o le nei, tu la fono tau whaofi, ia mai o le tāru sang fo i mo le tu la fono, ia sa au ala mai le tātou malo. Manatu lea, ia i se teimi o na watu lea ni fisili ale maota. Ai watu ia nei a wanoa e maise lau whionga Roi Hall, ia o te langona o le ofisa lavo lo i sili o lo o whaatautaia tu langa whaapenei. Ia mo se tau whaapula ina o le mana onga o le tu la fono. Ia mani mea fōu o lo o iai, ia malama le fio ma le whaafonga a le whionga i sentoa. Ia, lau sunga au. Ia, whawhakai mo le awhangoa, ma le lauina o le mako ofisa. I want to thank the Honourable Senators, Chairman, for allowing me to appear on behalf of the Attorney General, who is testifying before another legislative committee. The bill before the Senate is the SB 38-09, amending the forfeiture laws of American Samoa. We have a section title 13 for forfeiture, which is related to drug substances, contraband related to drugs. The bill would expand that to all property which would be seized or complicit and involved with the seizure of the illegal substances. And with this bill, it also creates a new section under Title 43, Chapter 20, which I would simply explain that this creates a civil asset forfeiture bill
The other means of forfeiture would be under a criminal forfeiture action. We in American Samoa do not have a criminal forfeiture statute. The governor's office or the executive branch has elected to move forward with a civil asset forfeiture bill. And what this does is it takes the action for the seizure of property associated or found with the discovery and arrest or criminal prosecution of illegal substances, the drugs as we know them. And what this does, it sets a procedure where if there's drugs found in a vehicle, that entire vehicle can be taken, seized, and processed. Since it is not a criminal action, there is no constitutional violation in regards to the Fourth Amendment or double jeopardy. And the purpose of this bill is to deter the promoters, distributors, users of illegal drugs from continuing that bad behavior. In short, that is generally the purpose of the bill. Roy Hall, ole ile manaonga leo ye ole tula fono e te tau ona wheso ta ile mea tō tino male baila au whasa ina. Ole winga lau tala ila le federal law ole mea tō tino lea e te tau ona whaamaonia sa whaatau mai tupe na maua I mea ia. You need to, I believe under federal law, you need to show that the asset was acquired through the use of illicit monies. Our bill do not seem to make that connection. That is correct. The bill is any property which is associated with the discovery or arrest of illegal drugs. What is associated? What does that term entail? If it is the best example, if a vehicle is stopped for a standard, say, traffic violation, turn signal not working, and when they approach the vehicle, they obtain, they see drugs, or they will be able to confiscate the entire vehicle and everything that's in it. If the drugs are the illegal drugs are found in a home, the entire home and all its contents could be subject to the process of civil forfeiture, and that is what is the taking that is involved here. Okay, and that is provided the threshold that the drugs found meets the threshold of subsection B. Has to be more than half an ounce. That's right. Even if the drugs are found but it's less than half an ounce, the property is not touched. That's correct. Yeah. Ole mereta fa malmalama le mamalu tato maut. Ole le avesea ole tulanga le fa malmalama le fionga le loi lang ole loi sili lang o so se taimi e mawai se tangata mani fuala au fasaina ole fale po le taavale po meto tino o loo whaonga ina I taimi ia o loo whaonga ai mea ia e mawhai el malona av ese wha malosi I lalo tutu unga whaasavili e le o ni tūlanga whaasoli tūla whono e le eilani mea io ia te tau hoi e ave iai le I lalo le civilian forfeiture ia wa ave iai el tūla whono le malosi I le malo e toso mai ele ta avale ave ese le fale mai le ona le ia le tūlanga lea pe a whai I lalo le manga elea so manga elea le whai mai ai ia ova ma le afa au nese ai la afa pe afa au nese pe la loifo ia e le o afa ina le mea tō tino
ai a whai wo ova atu rongo le tūlanga nā, ia lea lai talitonu i le whionga i le suilo i sili. Ia, o nei whapulanga nā, lau whionga i le whatonu, sa mana, pe i eisi mea e fia o pau i a matou e fia whamalama i tūlanga ia, wa o lau tō ngā luanga fōi. Ia, o le Homeland Security, lo i eisi tasi vāenga tele, o le whamalosia o le tūla whono e a fia ai mea tau whala au whasaina. Ia. Kei mea. Ora mea sori. Wai, vanskere ia ko. Ia, veange kei mea, makuai lau whakalofo whawkai i ko whionga nei kai au. Le ai, pei a fo yonga kari aku le fisiria lau whionga kongiola. O ke au i le pili, SAT Turns. O katkongu a whapea e maku pili lea e loa kangaka o mei o la kupu. O ke loa wha maa ai le whaonga inga fōi. Ia, ma sosoangi fōi i kako ofisa leo leo. I le kau wha maa inga o ngei meo whala au whasa inga. Ia, o kari lea. If I failed to value leasing, what if it's a leased property under the name of the lessee? If it is the property of the lessee for a specific period of time, and that has value, that would be taken, and it could be sold, whatever the market value of that leasehold is worth. Okay. Yeah, I can begin to envision a few issues that will... This would be the same, Senator, in regards to a negotiable instrument, say they have stock certificates. That could be taken, the market value of that could be determined, and the property could be sold, and the funds would be made, would be forfeited. Let me go back to my question originally with the use of the word associated. If the property is not found in the possession of the user or seller of illicit drugs, but the government can show that the monies that went into purchasing that asset did come from drug sales, is that still associated with drugs? My interest is that we pass a law that, because let's say somebody uses drug monies to buy a truck, then gives it to his sister or his wife, and that becomes the property of the wife. So now it's not in his possession, it's somebody else's possession, but the sole source of the money that went into purchasing that asset came from drugs. If you can prove that, can that asset still be forfeited? Or did we miss something in the definitions here? I believe that the addition of to Title 43 is any proceeds resulting from a violation of the chapter would not limited to property derived directly or indirectly from, maintained by, or realized by, to the related criminal conduct, includes any benefit of interest, would apply to tracing that property from the funds, from the sale of illicit drugs to the funds to the purchase. Okay, so that does include the purchase of an asset with drug monies.
even if it's not in the possession of the person being arrested. That is the intent of the statute. Ia, lau whionga circumsina. Nana fisile tua ua involved to vaenga ini forfeitures fa peri de tulafono tuai. Ni metro tino av esea fa malosi mai tangata nu. Ona ua I le taimi o lo o pu e whapangotai nei la tau ma maua ai I tu ai ngā vaila au ia e whasaina le tu la fono I tu tonu o ta vale po tu tonu o whale ma mea whapena. Atai atua mo le vangoa. Pesi ko e le pionga tentoa. Kasi ar keisi ngā umong kuanga o fo apply ele po peche la le la ko au skemi le valu scoop o le ngā po pe le ka vale. Ka vale la ngā po pe me pale le pa ngale le pale le se soangi ko ile le el po singo ka ku kula pongo pa la au pasai. Ia alfa fita uli taru mana nā teimi o mai le so ma le tamu whinga lewa ia nei o le ito e whaonga I nai e lauto o fisa le il tula fono lea. Awalo o maua pēa I tala newspaper lo tele tangata o lai pu e tono ta vale whaatasi ei ma waila au whasa ina. Ia lea lau e sa noa e le o avea ta vale nā a lea pe I sa whaonga mo moe o tolu tula fono e avese mai e ta vale lai. O tele mamla tele o le ale mapuaga o le whaonga ele makanga ruenga ia mungia sa wanga ke leo o ka vale le ka pe makoma vale ko e ko I rate ale makanga ruenga mo e kongo ia drugs ma meri ai le o whaonga inga ele makanga ruenga ia ko pe chela pa rongo nga vai ke mi mai pe singa venga ka apply or kula pongo le perpetual law le mo medio drugs pe mo ma fu anga nga wole uia ele makanga ruenga ia ala le pa maro singo le kula pongo ma le perpetual o property o ngaka le fa pe mo ia la pasai. Yeah, just one last question, Mr. Hall. My reading of this bill is such that even if the property belongs to someone else, but is in the possession immediately of the person who is being stopped and where drugs are confiscated using that vehicle, it's still subject to forfeiture under this new section. That is correct. Yeah. Ole memul muri le sa fsiringia mo to manga le tato mot. Ole tu la fon fole ta fa auf. Tu sa lava po le ta vale o le ta vale le si tangata. Ai o lo o uli e le tangata o lo o maua ai e foala au fa sa ina ia po fa mo fo o fa nga ai fa ta wina foala au. E tu sa pele o le ta vale o tangata le e ma fai lava e le malo na ave ese fa malosi i le mele na ma fa tau e tu sol tu la fono le pe a pasia o le nganga o lo o ia i tonu o le suinga le na ina ia malosi e ful tangata i e ona le ta vale a fai wana i loa le tangata leo le tangata fa tau oisa po le tangata fa tau fuala au fa saina o le ve elan ta vale awa a maua i fa tasila ia warwa tua ia malta avale le to foi mai ia o nei fa mal ia lau fiona There's a question from ia le la tala tu mo silil tato mota lau fiona manglei so nei male fiona ia utu e fafta ia tu chairman ne o tau manino mai la le tu la fongo ai o le mele atu ngalu ilo ma fofau o le tavale a ma saulo le tangata le whanau si whanga au te le ilo o le tangata le whataunga a le la mo wai tonu whala au adu e fuamala o tavale ana whanau e esa le mena langi whanau i tavale e
tusala pele I malamalama ul tangata lea po tangata lo aina whātou whāngoi malita avale whia luai pe whātau e watua esere mea lea ai. Ale la toso le malo e ula le tūlanga I le tu ngā tūlanga. Well, as the lawful owner of the vehicle, you would have to intervene in the forfeiture proceeding to present a case that the vehicle should not be forfeited. Then it would be up to the court to determine whether or not. Okay. And then on the same token, if I have a rental house, rent it to these people staying there, and they end up staying there and sell drugs, not knowing that they're involved in this type of activity. And the government have the right to forfeit their house belong to me, who the landowner, who the owner of the property? If, this is where we discussed this earlier with our team. If the house that you rent has a separation agreement and is considered separate property and it's under a lease, that has value, the government can take that for the value of the lease. Even though the landowner didn't know they were doing activity inside the house? That is correct. The landowner would have to, again, intervene, petition the court to persuade the court that the property should not be forfeited. Ko sa oil upos ka mo lang imalang kapon. Ele se falso mako nga me. Isa ngora fiona mako. Ese tau finga whapea. A whalwhina ngalo le hol malato ofisa. E tō teu le maile tu la fono. Le wa mata na siringia le mota maulunga tu langa ia. Ai tō watu lewa no tō teu le maile tu la fono. Watu ngā lunga ia. E le ilo ea ula ta vale la aluaisi se polo wa inga whanoi a roe e mawele traka la ave fuala o ta vale ia pol fale fo e attack a melea tasangai tō teu le maile tu la fono a tele le pasia el mele pa fai nei il moto maulunga ele pasia ai lau tasanga o teu maile tu la fono falo ala tu la ofionga ke tai committee o to atu tu la fono o to teu le mai Ia sa no la ofionga. Ia sin. Ai la vela fionga te tai committee. Malo tamale tu sila. Mes foi tato molma. Moni fa maori le sa longa fionga le se toia sori ai. Fa lo mo. Se le ana me le o. Pele o mai ana chapen. Pela le. Le ia se be se fa lo mo fa pe. E se fa maoninga o ta vale na fa ta drugs. Pa wal bele na mo white drugs. Avelo matawa. Ya o wal tas laudes. Nei me se fa maoninga se si ba pe. O ta vale na fa ta tu pe ta drugs. Le si da be lo alo. Pena foi la fale la ave. Pena fai tu pe drugs le fale. Fale ai o levela. E nei me lai tina ba le ava tele ba le falo alo. E le o. Le o medino ma. A to toi. Nei me ane o so le fai na i tanga toi. Ai esi ale be ale. E la sa do yo se toi po. So le ai. O tavale ai va tu. Ti ai se stasio ainga. Te ia le wa o le tueira sa vale fo waza ya malo fa la tele fa ftai If I could Say to fa popula to ale mere. if I could Inani pe on sa no le fionga le loisi langolang. Ele fa pe a toso mai e leo po le malo le metro tino lea. Ona ave ese ilo lea uma o ia le tangata e ona le metro tino.
O le manino mai lalo le tanga iana i le tula wono o le pili. Ia, masalo ana whaitau tātou pili e malamungo fie le tau whapulanga le loi sili. O le whai mai e avel se fulu a umalona whaasalau mai le malo o le mea tō tino lea o le a ave e se ina. E se fulu aso e lua tuai le ona. Le tangata moni ape a whai e tupu le mea rea. E se fulu la aso e te alua tuai ma le wha mao ninga o le mea tō tino o e asa wha ngai leisi. Ia ona whai e lo leo a ia inga e toi wha fo e mai eile tūlanga na tanga iane li tūla wono le pili tau wha au fio lo eile tūlanga na. E le wha bea la o le a ave ese atoa ia ia le tangata e ona le mata upu. Ai valvolusia au le whau. E mana mi se tūla whono malosi. Awa e ono tutupu mea ia. E alu tangata a malta a vale leisi wha o ngai mea ia pe ai loa nego whale tūla whono lea. Ai ale aise au wala e mawhai e ona alo. Ia ona whaingitalo lea. E ia i tātou fo i o sitiseni o lea tunu. Le matawhai oi. O le puipuinga wa tātou te ilo uma, tātou tangata i o tātou a inga, ma me whapena, ma la tau a mea wha le tonunga le whai. E a fo i, e mana o mea eise tū la whono malosi. Awa a tumul tū la whono nei pupuia, e alo i ele tangata a mea leanga. Iana lea o ngā lea, o tau mwhai. Lau whionga whonti, wha mamore so atu e mautu, wha maria tuini ngā loa. Sasi atu rei tūlea. Chairman, Yeah. if I could, I should have explained further that this is a civil forfeiture statute, which requires that any taking of property, due process has to be afforded to the property owner. And under the statute, within 30 days, the seizing officer would have to file a report. And within 60 days, the Attorney General's office would have to file a complaint. So there is great opportunity for the legal owner of a property to be able to intervene and to pursue that the property should not be forfeited. And then there's it's the due process provision under the statute. But after all the due process and it's determined that the property was involved with a criminal activity involving drugs, and then the court could make a determination that it would be forfeited. Yeah, ole ritula wono le no ta utu ale tula fitu ile fa alagi. Tanga ia nei lo fion futi. Sai mo le mango. Ki sai fo. Mo o fa ka no fa. Le fion a pesting. Ai mai sei malu sama sentoa. Ai mai se foi kala mai o au. Mo mau. Lo sunga lo yo. Ya mai se foi le yo a su komsinga. Mai le sunga ya samana. Ole mele lo ma fo fo. Ole a se me fai pe a pe. Ika kanga kai pengal malo. Ia meia. Olha, já me apoiam. Eu da usile. Eu sou e mais for iam. Eu sou malu iam. Se eu uma pau. A fai un tangata malo pu e mai fa kasi malaka uma mai maka avaler malo fa pengan mea. Ai ali ka vale ngaka yo. Ya den fa mamala atu e a fa maunia le malo a fain fa maunia le malo o le o tupe o mea tau foala o fasa ina na fa o nga fa tau ai e ma fai fu le malo ne toso mo yo ta vale na ai nga o le upo kuspa ia ele ai se me lilo le valia e ko le se me nga kia ele fa lo le ko
Sia wale banga si pia kaka. Wale banga ilo. Wale banga esi ya kukula fonga le kula fonga ngen. Langa le so anga kwa. Wale banga ilo. Wale banga ilo e ro yo mal banga yo. Me ya kupu. Yo. Langa. Lei. Mal fa lo kai mo na mo. Whiunga ia utu so ane malai pule ia ma le te whai te mutua. Te atu rep noa tūlanga le tātou mta upu nei tai au, whataala pas fōi rau sunga mon mau nei tai au. Whaftai atu tātou mta upu o ma nearly intent o le tūla pono, o leo polo o mapopau pei tātou se awala fō i aire whala au pasaina. Ai pauale na ngona nei tai au nau tau whamamlama mai rau whiunga le suiro i sili. Tūlanga, o le ale inga moni o le half ounce le ale distribution, o le distribution nga po o le ale konga mele kula fongo. A moa loa le na half ounce o le distribution phase. O le kau kuria koe au o facing a harsh get o le penalty. When we get it into the extent, it's going to involve time consuming. Ngaka ia le, o inga me ko kingo ia, o nga leilo e makou le, o nga inga ka vale, pe o nga inga foi fale le, renta i ka ngaka ngei, po ngaka le aver ka vale. Yo, e facing a husband o wakun concern ni so fionga sentoa. Ole intent o kula fongo ia, fifia umaka ko mga fo ia fa fi kauli le. Ale la ko susu e kona aunce o le avapeo le sala leo le half ounce paunga le limiti e mawhai o ngā whaasala o tau pe ese string attached e kosonga i mele pe mene saunga koe le whiunga e sen koe akungi ora. I'm trying to connect some dots here pe o le intent o le mea kongu lea ngā i mwhai o ngā time consuming costs involved in pound ka vale for so many days a reka o whet ko susuenga le whaonga inga lau ka vale a ngaka ranch leang sau po sau ngaka wako se whakau mwet whalawa po lea. We'll see how do you weight that? It is, we had discussed this earlier with our team. We would have to, and I'd just like to explain, it's 1/2 ounce of marijuana, 1 gram of the other chemical drugs. We would have to create a administration team of attorneys, police officers. There is going to be a significant cost because we would also have to have storage facilities, inventory, staff. This bill not only covers, as we've talked, vehicles and vehicles and homes, it also covers aircrafts, boats. If I don't know what to do if we had a purse seiner and they found drugs on it, and basically that would be covered. Where would we take care of that and be liable for that? It is an administrative cost that we would have to budget for if this law is passed. Okay, if after yes, we charge you some chapule. Pero por los sungaleng putu kering el bill there, so you have all the knows how and how to go about making this thing work, huh? I was not the drafter of this bill. It's my understanding that this was drafted by a former counsel to the governor's office. Okay. Well, I appreciate the bill. I like the bill, but we need to weed out all these costs and other stuff uncomfortable like but the bill is good. It's a good start. We want to get rid of our drugs on the island, but I really like to see if we can fine tune this thing and it will make and come out good. That's my concern on that. Thank you. Thank you. Statutory. La fiona te committee mo la no pa ye foi mo de neta ya le fiore. Fiona presidente me se le manu to fiona. O after ya tu lo fiona te committee mo fa pulanga o le tulafono. O tatonu a we le si va no tato. O tato va no le tano ai tulafono. O te leo o aso tato tano fa la fa sainga.
ia ma le afia o tātou atunuu ma whanau. A tātou le whaia singa ruenga. Ia na leilo se winga o saunoanga ma whaupunga. O te tātou nuauri, a whai e tātou whai tau ma e tu la fontau whaofi ma swinga lo o mai le tu la fontau whaofi. On whai no fiele na malamlama le i tātou mota i tūlanga tu la fontau whaofi. O lo tātou nunga pa i o lo whionga tate komiti ma mon mau. Na pawal mele tau whale tunu ila wa ai tu la fontau whaofi. O le exception lea lo sunga lo ia. Ne ave au nese o le methamphetamine ma le marijuana e a penga. A whai nau tātou e wha malosi tu la fono. Why the exceptions? Because of the value o le au ngese po le value o le mele le not worth au katunga wia a whapea. So se mea lava e ala mai soringa tu la fono. Ia tawona iai le a iana i le malo e whaatula ngai pe o tu la fono tau whaofi lea. Au te leta tonu whapea e ese ele avea in malo ma ona ele titilo na taua ele titilo na value o ngā leile se winga tu la fono le exception ngā ia ile na fo ile section P ngā le no property except for controlled substance then na sa no mai lo sunga ile sfutolu se fulu tol fama sfutolu lima, exception le forfeiture. O ngā le maulalo le less than ounce e le exception e le mwhainga. A lokat ngunga la sunga loia mat pa ion mauka. So se mea lawa awala mai solinga kula fonga. Ia meanga kaunga wha malosi e le se exception e kaunga wha iai. Wa ke lon menga le wha peo ngā le value o le methamphetamine less than an ounce ma le o meo lea awala mai solinga kula fonga. Le kaunga isi exception me ave malo pe va pe lobo prove malo o solid kula fong. O le si me le na usile ke fa ya kulo sunga loya. O properties le sis mai pe o la o malos. O fanga o marijuana control substance. Le walanga sis under the violation of kula fong. Ale la mga ola ka ko e koe whakau, o rea le disposition la me pe whape, e koe whakau e malo i whanga ma whora au whasainga. Inga ia koe mau ai le kupe me whape ngā le avel malo. O la usiri ngā le ko whaiaku la sunga loia. Well, I believe What are you going to do with the properties that are under the violation of law, let's say guns and drugs? The guns would be destroyed, the drugs would be destroyed, the property of value that could be sold will be sold, and the proceeds would be received and distributed as provided in the statute. Le manga fastful tolu te si lua o lima o lo ia ile mena ta o le disposition po le tūlanga avesea o le metotino. Tēnā lea sa whautu atua. Ina pauna mere o lo o ieila o atunga lunga i. E le o manino mai le mea e tau o le public record. E le ise mea o whapapula mai ai le ave o le whaasalalaunga lea le lo i sili i se newspaper na o le whamasino lea tusi mai i. Ai te tau ona i eise awa pēr. E le mwhaino i loa le tangata o lana me tō tino ave ese whamalosi pe a le leile whaasalalaunga. I think without that public notice in the newspaper, you have a problem with due process. Ona ele o mai tangata o mai whaitaungu i mea i lumo le whamasino te ai whalangolango foi tātou le notice e mai lungo o newspaper. Tau foi la le lo i sirion whaasalau. O le mea tō tino lea o tā whia le malo, o ia ele mana o le malo o le aavesea whaamalosi. Ia e te tau la na tiltile leo le tangata ia ia pe a se lau ka avale la lea la o ave o ia na sumai lo le whatau nuu tūlanga i o le tūlafo. Pe e na pauna le mea leo te mātau atua e tau na toe wha sa ale lei ma fa tu mu le i le
Ia, o le o sa uno atu le whionga te komite lau sunga loia. O atunga lunga foi on mauta. Ia o me tau on silfia ma whaafonga iai lau sunga mon mau, renga te lau sunga au o le sui komisina ma le sunga whaatonu. O langa umani e watu ina ia whai ona wha maosia tu la fon. O le se winga le o whai tu la fon. Ia a le whai ona wha malosi ma i tu la fon o i tu langa tauna. O le mawaile so so ni tātou tnu. O se au whau tuanga nā pai o tātou, a whai tātou te manatu mawhai le whalau whasaina ma la whiai o soi whangal o tātou whanau ma la tunu. Ia taun wha malosi tu la fon. O wala la ia pēna o mai le tu la fon tau whaofi. Ia o taun whai wha malosi tu la fonu. Ina ia mwhai ona sai tia ia tangata umolo a whiai tu la fon. I solingo tu la fon. A puipuinga la ia taun tātou manatu iai. Ia le ngata mō tātou whanau ma le. Ia ai le leile wha malosi tu la fon e awala peon tā manatu iai le. Tu la fon tau whaofi. Ia o so la langona lau whionga te tai pai o tātou mōt. Whaftai mo la vano. Whionga te mtua, ia so atu rea mene whionga ia satele. Tai chairman mo lo no whakalau koi mauka lau. Whionga presidente ma. Whionga senkoa. Ia papa pole. Suiro i sili ma whatonu koe a Samoa ma le. Suiro kumsinga. Siro pio kau ngumi no mawhawhau i mei o kula i mai e. O me lau mawhau chairman. La koe ku au ngai disi kula fongo lea, la e disi kula fongo ia la. O ie whamaro sia me ia. O leo lau. O le tulafono lea o lo le tele o lona whamarusinga o le ofisa o lo i sili. La tau, ia, o le lo i sili e whailaina ia pepa ia e le whamsinonga e whatau nuu ai le ave eseina mai o le mea totino. E le whapea a pu e mai loe leo na umai lea e pu e mai o na ta ofi lea. Ia ave lo leo o le lipoti le ofisa o le lo i sili. O le lo i sili la tau te whailaina le mea lea i le whamsinonga. Le ana pe o le manga lena o tau atu e fast food tolu lua o lima. Ia o le mea lana e whaia le ofisa o le lo i sili. E tala sanga ina ele whamsinonga. Ia whatau nuu le afisaine whamalosi o le mea tau tino ma ave ese mai le tangata. Le awa nofo ina la le ave i le tangata e ona moni ale le fale po o le taavale. E sauai i le iloilonga le ama whapea mai o le taavale na o le taavale a au sa ia na ave ese le o le taavale na ai oa ia le tangata o lo i pe o le taavale lisi. Ai e lasa na lisi mea na e mawhaila le malona ave ese mea le lisi na pe ai eiso na value. Ia ai le whapea o le alu motu ai ale e le ei o lo i pui puinga le tulafono o lo i na i lalo le tulafono lea. E mawhai ai o na tau fia le avesea pe a whai o le tangata o le metotino lea. E le o se metotino moni o le tangata lea ua pu e whaatasi mwai la o whasaina i. O lo o iei pui puinga naro o mai ai tono le tulafono. Ai o pui puinga e te tau o na whai. Awa e mawhai fu e le tangata i o na o e whaalo whai whapena e oe no mai ta avale isi. Whai ele o lato wa mionga ai apu e ele asan ta avale. Mela na i tau whaltu la fono e pui pui. Ia ona o le teimi e te tau ai a mauti noa e de o le ta avale mo i le tangata soltu la fono. Ia nto e avele o le ta avale i e po le fale le tangata e ona le meto tino. Tai, pakai koe lau whiunga le kake komika whapula ngā utiwo. O lisi ngā maenga le popole le mawhawhau. Ongo kako whasamo mo kako au ainga. O ka wale le adu dunga makai o le ainga. Ai eise o akali i po se awhawhiri. Sa wale whi aure o e meara. Ai ke walako o ai whi me rei loa le makai ma kakai ongo le kawa. A o kamiki o whi me ai ke ubo arkara. Lau ka wale lau koso le mano wa. Lisi ngā mea le popole e le mawhawhau me whapenga. E kau lango ai lan whingaro whadia e le whiunga le maupu. Ko ka penga, a ingi me ke kele whape, kau ngā lawa susuanga iei. Lawa susuanga ma whai o maupu, me le pole. O kele o kula pio kula whongofonge, a maua leo leo kakau, o yengi drugs kon kawa, whali ticket. A wale whamsingonga, o kele o mea ne malo, ala malo.
E ni malo i benga e solo fuo man ke lo kese. E o ke le lope ma fuo mai lo fisiologia le fuanga fengor case pora. Angar ke lo mai e fai mo ngai e le se to faro ko sala mai po loka mai pela. Ala la ko la ko ka ko disi me maku ya kele. Ya ele o mau le me ka ko fanga mo. Ai lo nga manatu. Penga sana karsang mai ba pu ya sele. Ko fakir ken geso ko sa ini ma fo wakin fo ka ko. Ya sa wa so sa fa o le pili leo i au tau ao mau tātou lima. E leise si mea o taltonu e to e panganai o ni a tātou whautuanga. O le whautuanga o te komiti. Ai aini au tau suinga o loo mana o mia i tūlanga ia. Ia anu wha o maila suinga o te komiti. O le a whaitalia ia le te komiti o na ngārua ina suinga i le tūlafono tau wha o se whatasi ma le tātou lo ia. Ina ia whaangai o i le tūlafono. A toe whaafo i lo visa o le mea tasi o la tau e ono le tāsanga o le tātou ngā luenga a iaini suinga le lei e tau na whai e tātou au le toe avea i le malo au mai suinga i le te komiti ia na mātou ngā le lua lea ma tātou lo ia e whai suinga e tala whengai ma mea naolo o tau whininga le iai ia la whionga sa tele na o atu lea fonti whamumole. Ia, whaftea kui lau a whionga kai komiki. Ia al wale lei whai mala whionga al pleskenge. Whakalofa. O malama ngi sui e kusol lau a whionga le kai komiki whapulanga o kulafongo. O ki le sapai al kulafongo lea. Me mo mua ngā. O lea ngā kongo al kulafongo lea e fsosoangi whamalosi al kulafongo. Ila whala au whasainga. Ao leo ua mamau al kulafongo. Leo le a waia i a mea kokingo. O le me momua. O kake e soli kula fongo. Wa ave la kofua la au kongo o mea kokingo. A leo waia i mea kokingo. O kere o kake e soli kula fongo. Kako le fai kawa kuangi pepa wa ave le falpuipui. Keisi ki kele fo ia nga ia i el malo ia i fuala au ia ngfa menga mai kongo TV mkulang fa penga. E lea as meo whakaunguinga. O lea lau ke ia whaikeke ka kou i mea ko kingo. O lea wa umong ka kia kulafongo e whamalosia ai. O lo iei kulafongo al malo peo kulafongo ia whaili suenga. A iei kaka wa e o whai ai kongo al malo ka le ropo koe whaila i mea drug test. E leo koe whaia. O lo iei kulafongo. O kele la le whala whasainga le wa kongo le moku ngei. A o kulafongo le ka whaofi mai. E le whaikiki ai. Pea le whamalosia i a kulafongo i a o lo i ngei. Le lau ke pipi i le whingalo le o le kamakua. Ia wapea whai la whiunga i asoli ai. Te ai. O la wa ngā mau ai whawhaka i a kele ngi kai au. O lo i ai kulafongo le whao moli mau le sui komsinga. Ia. Wa lewa e kasi al ke mi whakangwai le kulafongo. Ia, molo uawa. Whaftai kele. Sa no lau whionga o le mau, o se mau e tue whafo i le pili al malo, o le ale i tue ngā mau whamolmole lau whionga le sentoa? E lau mau le whakua koe whafo i le pili al malo. Malenga whaftai. Ia, o iai le mau lau whionga fonti. E popole ke lea o mea ngei. Langa, o mea ngei. E whaakingo e le whionga le sui komsinga. Pa leo. A u leo. O whengal mga lo fisa leo. Ngā alu le raise i leonge. O le mena le no ngā huang. Pēsi lia. A maua lo alau ele. O kangakala e whai e ko e me ia le lau mai marijuana. Au mai le lau ele ngai ave. Kong e sala. E sao. A o mele e sao ngo ye. E ngā ka vale. A pea va. Pa pea va ai mai. E au whio uma ia. No vaa o ta vale.
Wil Paelo, mea Malau ele la Wila ia Afi. le koe mea. Ia mea uma whapena ti el tangata ma uuna i ana ma tā upura ia e au fia mai lalo tu la fono lea. Ia, au fionga il presidente so. Tulafono le tulafono fa Amerika. Paska kai Amerika involved with drugs, ai maua. This is uma lako property. Io Amerika nga wailing communal land. Ia le lau ka o mai Samoa, do you support this law? Roy, you're not the author of this bill, but do you support it? Roy, I'm asking Roy. After listening to the statements and comments of the honorable senators, I would agree that this law needs a second look. Okay, thank you. Ia, e si fesili sili atu I lungo sa nganga le loia sili langolango. Ia, mara pulen mo mai, whamal mo. Ei whafteatu la whionga te komiti, wa uma siri, aore, o la ofisini tau a waratu le sunga su komsina. E se me tātum tau, po lan me wale whanga i le ofisa le lele ta funa. Lan me utu. Ia, e le o a whia tātou I lai longa le neita e ase I umar tātou ta upu na fisi sa ale le sui komsina. Ai whasola lo whionga mga lei o le avano mulmuli. Do we have capital punishment? No, we don't. Ja, umar tali na fisi. Ja, e se fisi. O le fasili loia fa mulmula. O le whautuanga le loi siri langolango. It's not in this bill. E de lei ona toe tu watu se I whaisina isi toe tangai ai ale malo. Ia, o le mena lewa ia le mau e tu sa fo I le mau le fionga le alo sala masina. Ta oto ai lofa pena o le a toe wha moe le leisi ali I le plankeke mumu. Ia ma toe wha fo ia tu se toe tangai le ia le malo. Ia on toe tu ina mai lea mo lau tau I loilonga. A whai whina ngalo ia se tali mai le ioe. O fursia le maota. Ia, whailo o leo mo. Sui o le maota mori atu le whaaftaitele lau whionga le loi si langolango. Whionga le whatonu sa mana. Ia maise o le sui kumsina. Mo le whaavano ina o tau teimi le nei tae au. Mana ia lau tau whai unga wa ana tu usia li isia e alu. Ia, ele mumul palangeke e makua uli uli al palangeke a fifi e mko e whafo ia. Ia ai, ole a whai le mea whaftai mo tau teimi ma le nei tae au mātango fie. Tai fo I le whionga I le presidente ma le malu le mota. Ia mo le whaavano ina o teimi e wāle tātou I loilonga le nei tae au. Ole tātou I loilonga ua marolo. Ia, kai kongo ve nge ke me fa uma sui o le fionga le sui lo ia sili. Ma le fionga fo sui ko singa e maku e fo I se fa fikai ko fionga ko fa kuanga fo nge kai au. Lo fale kua ia manguia o ko nge yaso. Ia ma fa au ko nge yaso. Aftai. Ai sa unga.